Independent music is in its most democratic stage. കഥാപാത്രം പാലക്കാട്ടു നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നല്ല. ഇപ്പം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മലയാളം വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. Sushin, we need to do it sexy. And every time I go, ha, and he's going, അത്ര sexy വേണ്ട. ഞാൻ അപ്പങ്ങളമ്പാടും പറയുന്നത് 6,000 രൂപയ്ക്ക്. ആ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരികൾ വരുന്നത്, അല്ലാതെ കള്ളുപിടിച്ച് MDMA അടിച്ചോ. That fortunate cousin who got to spend a lot of time with these females. കഞ്ഞി വെച്ച അമ്മായിക്ക് പുട്ടുകുത്തി ഞാനൊരു റിബൽ വൈബ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഉറുദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെങ്ങന്മാരുടെ ഇടയിലിരുന്ന്. Your songs are simply an extension of what you are. Today we have with us two very talented and charismatic independent musicians, Afnan Ali and Tribemama. Welcome to Timeline Conversation. Thank you. So why am I specifically doing this? Because we see a lot of independent musicians who really push themselves to try something new or bestow audience something refreshing and different. So I really want to know how is the growth of independent musicians and the music today? I think independent music is in its most democratic stage at the moment, because there are a lot of genres and everybody is getting to put or express the way they want to, because it's not like earlier days where you have to depend on a label to put out your music. You can actually do it sitting at home. You can make music sitting at home. You can just put it out on your YouTube channel, and still there are people to listen to it. So I think it's a great space for independent music at the time. Yeah. Okay. You want to add something? So he actually said everything. You sit in your own house, do your bedroom studio production, and just put it out there, because there's Spotify, there's everything, all those songs that we're churning out. So many musicians, and there's so many genres to explore. So creativity can be at its peak now. Yeah. So I can't start off without asking the question about Kurupp. So when Kurupp released, the song was really trending and still trending as well. So how did that song shape your journey? That song did not shape any of my journey. Really? I shaped my journey. That's cool. Yeah. Okay. Yeah. So why do you feel that? I'm sorry, Wafa, why do you feel that song shaped my journey? I mean it. journey towards, Do I sit here like this where that song shaped my journey? അപ്പാണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തത്? I thought it was so trending and still trending, so you will get a lot of opportunities after that. Because, No, opportunities don't come to us because a song becomes a hit. Opportunity comes to us like indie artist when projects align to our aesthetic. Yeah, that's and yes, എനിക്ക് there are times when I've been called to sing in the movies, and they've called me back and said, കഥാപാത്രം പാലക്കാട്ടു നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നല്ല. So I was like, why the fuck did you get me to sing in the first place, dude? Did you just get me to do a free demo? So my experience has taught me that I attract who I am, and not what and if the project aligns, it aligns. Kurupp എന്ന് പറയുന്നത്, even I was shocked when the music director called me to sing that song. Okay. It was superstar oriented. It was a male character, and he is going into hiding, and and why put a feminine voice there? Yeah. And I was like, okay. That's when I understood that his wife was a hot, sexy woman, and he wants to get with her. And I was like, okay, Sushin, we need to do it sexy. And every time I go, ha, and he's going, "Adra sexy venda, adra asky venda." And I'm like, dude, I am Tribemama here. I am not channeling Anna Katharine playback singer. I'm not a killer. So, but then working with him, he's also an independent artist. Yeah, so, but indie musician, when I was sitting and working with him, I was in my heart collaborating with TDT Sushin Shah, never with the music director, because I don't want to work with him like that. And actually, it was sparring in the studio, because he can't control me and I can't control him. And he's like, Kunyi Sunshine is sitting there like, no. And I'm like, yeah, baby, yeah, we can do that. But it worked, and we had fun. It was a very challenging song. So somehow the chemistry worked out. Okay. Yeah. So when I did an interview with Muns, okay, so when he told me that whenever we write a song and when we pen lyrics for that, a lot of things will come to our mind, like how people are going to accept it, because we are living in a highly political era. You know why? When artists write, you're also sing a song, right?
artists like us have to live a little. Yeah. Not on drugs, but on life. Yeah. We gotta live. ആ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരികൾ വരുന്നത്. അല്ലാതെ കള്ളുപിടിച്ച് MDMA അടിച്ചോ കൊക്കൈൻ വലിച്ചിട്ടോ അല്ല വരികൾ വരുന്നത്. You gotta live a life, a real one. Because if you and then you're fucking yourself up. It does not work. I'm telling you, one of the biggest commercially successful, authentic musicians do not do. Yeah. If they don't do that, അതവർ ചെയ്യാറില്ല. The ones actually live it. They will go do the hard work of fixing that fucking relationship. You know, wake up in the morning, make that tea, make sure their parents are fine, grind, pay the bills, live that life, and that's when they write the music. Not when you sit in a club or sit with your girlfriend or your boyfriend, you're fucking around and you do snorting coke. You don't write music. You live it. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന പാട്ടും അല്ലാതെ എഴുതുന്ന പാട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. So when Moon says he's going to sit and write songs, how people accept, അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭയവാ. കാരണം real authentic lyrics scare people. Yeah? So kudos to Moon for saying that. I've never met him, but So what about you? Why specifically Hindi or Urdu? It's just the language I've been singing and hearing. Basically, I grew up around Rafi, Kishore and Mukesh. I mean, they were all there at home because the musical education was listening to them. So I've grown up listening to them, and naturally I started singing Hindi Urdu songs. So basically my musical lingo was kind of stuck there. So since I pay good attention to poetry and the words and why that word is there, I think it came like very naturally. So it was never a conscious decision or anything. It just came out the way it did. Okay, so music is ingrained, you know, it gets rooted because your sisters are singers, performers. Yeah. So, okay. And how about that, like, you know, coming from a musical background or fun? I think the plus of having them in my life was more to the human self of my side, because obviously during COVID, like we were just talking about it. During COVID, like everybody was jobless, and so I play the harmonium a little. I sing. My sister is a trained Carnatic vocalist. Two of my other sisters, one plays guitar and she sings, and another sister plays the keyboard. So we were like, let's all sit at home and do something. We just started taking out videos and everything. So during the time, we had a lot of time to spend with each other. So I'm that fortunate cousin who got to spend a lot of time with these females. Oh, that's so cute. Actually, ഞാൻ ഒരു റിബൽ വൈബ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഉറുദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെങ്ങന്മാരുടെ ഇടയിലിരുന്ന് Next question. Actually, that was my next question. Yeah, it's so beautiful. അവൻ എന്നെ തന്നെ I'm also like Urdu and all, no? Like, yeah, and sitting with these women and I'm like, നീ അങ്ങോട്ട് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് ലുക്ക് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി sweet baby. No, yeah, I mean, so and the musical side na column, I think having spent time with them really helped myself, because it helped me understand a woman better, and more than that, and the feminine side of myself, they're like, dude, you have a feminine side, just fucking embrace it. Yeah. So I mean, that really helped. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഗ്രോത്തിനെക്കാളും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. You're living it, right? You're embracing, imbibing, you're living it. Yeah. And obviously that our growth translates into my musical growth also. Probably. Yeah. Gotta live a little. Okay, and your upcoming album, 6 songs are there. Yeah. So the first song of the album first song is called Lamhe. Basically, it's written. I wrote for them. Because after a while we were all together at one point, then one of them went to UK, one of them went to US, one of them went to Doha. So it was all, the song is entirely about looking back at the time where we were all together. So it's even in that way, like the first instinct. So I sat down, I want to make a song. Okay, what do I write about? So it was that simple for me. മലയാളം വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. Even if it's our cinema, if it's our music, like people are going back into their roots. Do you think so? Yeah. അതായത് നമ്മളെ റീജിയണൽ സാധനം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെ, ബിക്കോസ് അറ്റ് ടൈംസ് ഐ തിങ്ക് ഷെറ്റ് മാൻ, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്ന നല്ലതായിരുന്നു. യുനോ ഐ മൈറ്റ്, പക്ഷേ എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സാധനം ഐ നെവർ ട്രൈഡ്, ഓർ മേ ബി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു മീ നാച്ചുറലി. അപ്പോൾ
Probably that, but I would want to maybe collab with an artist who writes in Malayalam. You know, that will... No, 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 no. So what is your roots like? എന്താ മോന്റെ ചോരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അത് കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ. You never know because you don't look Mallu also. Yeah, with his John. As I said, a Pashtun Kashmiri Pandit look, man, with Urdu very must be your Probably, ancestors could. It's in your DNA, baby. Yeah, Calicut എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് generation ഉണ്ടാവും. Yeah, it's there. And we are proud that, you know, from Malayalam അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ, because what you're contributing and what your vibe is like, you are embracing sensuality, feminine nurturing, that too channeling it from a masculine voice. That is super divine. That's so beautiful. Yeah, you kill it. You lover boy. Poetry all the way. Oh my god. Serious question ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ serious answers ഉണ്ട്. Actually നീയാണ് എന്നെ calm ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ മറ്റേ rebel ഇവിടെ take my bra, let's you know burn it. Modern. Now I'm like, oh my god, pengamara, and I'm like, and then suddenly when he's talking about his daughters and his sisters, and I'm thinking about, oh my god, my girls and my 5 cats and my 2 dogs. Like, oh, that was so cute. We need people like you, because there is so much chaos എല്ലായിടത്തും അല്ലേ. And when you അത് സുഖല്ലേ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിലെ കെയോസ് ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണ്ടേ ശരിക്കും. സത്യം. Every day we were just talking about how being a musician looks very fancy from the outside, but on the inside we are dealing with insecurities and because the survival is always survival mode അല്ലേ. എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും? ത്രൈവിംഗ് ആയിട്ടില്ല. ആ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. It is very difficult because the look at us. We are so dressed up. There is so much trauma, but still we are sitting here. It's that hard. Because the same creativity that helps you, because you're a musician because you're a creative person, right? And sometimes the same creativity works against you. Same brain, ഇതേ creative brain വളരെ creative ആയിട്ട് നമ്മളെ attack you. And you can't do anything about it than to just take it. ഇവിടെ പിശാച്, ഇവിടെ മിഖായിൽ മാലാഖ. ഇത് ഇങ്ങനെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. It's true. Yeah. It can be very divine and it can be very dirty and ugly. But when people listen to music, after genre ഒന്നും നോക്കാറില്ല, because they just group അല്ലേ. പക്ഷേ if I ask which one is the best, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു genre ഏതായിരിക്കും, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും? Yeah, you want me to go? I don't follow music, I follow the artist. Okay. Artist na follow you understand where it is coming from, what the lyrics is, what the sonic experience is being delivered. But if you just follow music like a playlist randomly, you just it's like doom scrolling പോലെ എന്തോ കേട്ട്, it's noise and your thoughts are somewhere, you're not following anything. But so for me, I follow the artist. Who broke what? Who was his girlfriend? When did she leave him? What was she going through? Why did she cut her hair? What was that line about? You know, it makes you, that's how I connect because I'm an artist. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് now I'm following him as an artist. I don't even, now I will go to Spotify or whichever musical platform, I'm going to follow this man. And what is going to be the highlight is, അവിടെ ആ കോവിഡുള്ള സമയത്ത് ഇത്രയും മരണം നടക്കുമ്പം ഇവര് കൂടപ്പുറപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംഗീതം സൃഷ്ടിച്ച് they are healing. അത് ഒരു ബബിളിൻ്റെ അകത്ത് അവരെ സർവൈവ് ചെയ്യാണ്. സംഗീതം is what is keeping them alive. So എന്നെ സംബന്ധിച്ച് that is the artist I'm following, not the noise. I think I do the other way around. I go to an artist through the art. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സോണിക് എക്സ്പീരിയൻസും അതിൻ്റെ ലിറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും എന്താ എനിക്ക് തരുന്നത് നോക്കിയിട്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സംടൈംസ് യു ഗെറ്റ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ബിക്കോസ് a person's art is something and in person that is person is different. Yeah. So there are times where it breaks your heart. Pasha, I don't know any other way. This is the way, and I'm ready to get my heart broken. It's just the way it is. I think. Lover, Urdu, Shairi. I'm ready to get my heart broken. Peace. Yeah, I'm ready to tear my bra off. Because Kore Davana, like I followed this artist and the way whatever they said profoundly influenced me. Then came to know that, oh damn, that guy is not what he preaches. There you're disappointed. Okay. So you told me that you are a mama and juggling with this and that. So what is that one advice you never give your children?
Like you never wanted them to follow. ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Yeah, I want to know what you tell them. ഞാൻ Suggestion. I don't know. സജഷൻ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യും. അതല്ലേ പ്രായം. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. നീ അവനെ പ്രേമിക്കല്ലേ, ടിങ്. നീ അവനെ കെട്ടരുത്, ടിങ്. നീ അതേ പഠിക്കരുത്, ടിങ്. നീ എന്തിനാ അവിടെ പോയേ, ടിങ്. സോ I won't tell them. Like, you want to go there? Okay. You want to go with that person? Take the driver. Here are the car keys. So they know. They know. എന്നോട് ഒരിക്കലും പേരൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ അടുക്കെയുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എന്നോട് പറയാൻ ഭയപ്പെടരുത്, തല്ലും വഴക്കുറയെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ പോയാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. സോ ഐ ഓൾവേസ് ബീൻ, അവർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ പ്രായം അതായിരിക്കും. കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണിപ്പോൾ. അതെനിക്കറിയില്ല, അത് അവരോട് ചോദിക്കണം. They know you're a musician, right? They know. Oh, they know. Especially that song. Song YouTube lo bhayangara viral aayirunnu. Na bless you heels. Do you mind let your body flow? Imprinting traits of me. I wanna hear you say. They know what I do. They know what I wear. They know what I write. They're very aware. They're very aware. അത്ര എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെകഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. But there are times when they've said, don't give up on Marykali. We want you as Marykali. So that's all I need. I don't need anybody else's validation. Yeah. Actually കുറച്ചുകൂടി ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്. Of course നമ്മളൊരു God help them. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നു, അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ Parenting doesn't come with a instruction manual. It's improvised. I've never been a parent before in my life. I've been somebody else's child, daughter, sister, girlfriend, wife, but never, a mom. Okay? So ഞാൻ ഭയങ്കര ആത്മീയതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കും, കുരിശുവരിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും, മെഴുകുതിരി കത്തിക്കും. ചില ദിവസങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവും, പ്രാർത്ഥിക്കും, ഉപവാസം എടുക്കും. അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വളർന്നാൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാകത്തില്ല. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് മക്കളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. And I think just to add to what she said, I think ഈ മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് I don't believe in it at all. Because I think that puts up unwanted pressure on the parents, and even parents, if I become a father, I've also not had any course on how to be a father. Like I will also be figuring out my shit being a father. So and that's when അവരുടെ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ when she was in my 5th grade, when she was in her 5th grade, എൻ്റെ മകളുടെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോൾ റേഷ്യയുടെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ, when I saw her, I remember the stuff that happened to me when I was in my 5th grade. So every time I look at her, I'm being forced to go back to my 5th grade when shit happened to me. And now she's in the 6th grade. I'm thinking, what shit happened to me? So makkale valathumbam, there are going to be triggers that are going to come from our childhood. Absolutely. So what I'm trying to do is not give them a childhood they have to recover from, but a childhood that they can enjoy and look back and not go trauma. We don't want that. So because we have lived I've lived it. So I've given them, I'm raising them. So I'm giving them that culture in the house that they are their own person. കുഞ്ഞു പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് അവര് പിള്ളേരല്ലേ, അവർ കയറി വന്നോളൂ, അങ്ങനെയില്ല. അവർ they are little people and they have their demands, they have their playlist. ഞാൻ അങ്ങനെ വളർത്തത്തുള്ളൂ. So ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ ആവുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു just talk about it. Friends, give me your hand. To our friends who keep us alive. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. You can complete your question. Because our support system maybe ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാറില്ല. അവര് അതിൽ ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. Let me quote her. Like we were just talking. There is no music industry. They're just friends. Okay. That you're as good as the support system. You're as good as the people you have around you. That if you have good people, good friends to lean on, and then you can do something about it. Yes. Otherwise there's nothing, because ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആളുകൾ തരുന്ന എനർജി, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി തന്നെയാണ് ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. I completely agree to what she said. Yeah, that was her line actually. Yeah, but he said it, you imbibed it. So full stop. നീ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഉറുദു കശ്മീരി പണ്ഡിത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു. Okay.
I saw how tough it was for her because എപ്പോഴും ആ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഏത് എന്റെ മക്കൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തണം. അതെ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വളർത്തുന്നേ, ആരും എന്റെ പിള്ളേരെ വളർത്തിയത് പോരാന്ന് അവസാനം എന്നോട് പറയരുത്, എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ലൈക്ക് എനിക്ക് കല്യാണം ഇങ്ങനെ വേണം. ഉമ്മ why would you need 1000 ആളുകൾ at our wedding? It's completely a waste of money. So my sister stepped in and she's like, നീ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് നടത്തില്ല, ഉമ്മാന്റെ നീ ആരാ ഇതില്, നീ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോ. I did however she wants because it was like a statement for her. You know? Yeah, ഞാൻ വളർത്തി കണ്ടോ. Also very supportive. She is an entrepreneur. Yeah. This is okay. She has a brand called Zeheb. So I'm wearing. That's hers. I like Zeheb it. promo. Yeah. Shout out Zeheb. ഓണത്തിന്റെ മൂട്ട് വെച്ചോളൂ. But it's too very trippy. Very trippy. I like it. She's a model. She's a doctor. Wow, she's a model. She's a doctor. Don't you dare cheat on her. Right? Of course not. അവന്റെ ശാരിയൊക്കെ വെച്ച് സുന്നത്തെ. I can never believe a man, so I'm not telling you. Me too, huh? I'm sorry. We'll see. Okay, so you released your first song in 2021. Yeah. When independent music has been struggling. I mean, yeah, it was not as easy as it's now. Because you told me that കോളേജിലൊന്നും ഞാൻ പാടിയിട്ടേ ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ Oh my God. how did This is divine setting that we've all come together here. Yeah. Nobody knew I'd sing. Nobody knew I'd do this. Same. Incognito, stealth mode. I was like one of the missing Avengers in college. Like, ഒന്ന് പാടുക. അന്ന എന്ത് ചെയ്തു, അന്ന ആബ്സെന്റ്, അന്ന എവിടാ, ആർക്കറിയാം. പിന്നെ അന്ന പാടിയോ, അന്ന അത് ചെയ്തു, അന്ന ഇത് അന്നയോ. It's creativity is ഞങ്ങള് ഈവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇവൻ തുടങ്ങി അത്. He's already imagined how this interview is going. എന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ we are like that because the moment you place us we are it's a sort of അതൊരു wiring. When we sit we are creating the vibe, we are creating the environment, we are arranging other frequency. We are just like I'm a pilot, so nammal ingane we don't travel like this. Wait, we you travel say like you're a this. pilot? Yeah, so it's all frequencies. Really? So he's Casually landing on the frequency. So when I also come into the room, I read the room and I vibe it like this the frequency, because this is what we do. We engineer the vibration. Yeah, okay. So how did Yeah, I mean, ഞാൻ ശരിക്കും പാട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, I mean, I was just a vocalist of the song. It was a friend's project basically. The person who wrote the song is a friend, who composed is a friend, who acted in the video is a friend. Nobody took any remuneration. I think it's just a project that came through. Because like you said, I'm a late bloomer. I never sang in college, never in school. Even now when I perform, like there are, at some venues there'll be some teachers who would walk up to me and like, dude, nee eppoda paadana thodungi? I'm like, നീ ഇങ്ങനെ successful ആയത്, നീ കണക്കിന് തോറ്റതല്ലേ? but I was really good in studies. I fucked up in my studies. ഞാൻ ഓണപരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും പഠിക്കത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണേ പാസ്സാവാം. അടുത്ത ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോട്ടോ. Yeah, I mean, she casually said, I'm a pilot. We have to go back to that, by the way. and I fly both ways. Yeah, so ആ സമയത്ത് we were singing like songs, and so ഞാൻ മറ്റേ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിന്റെ മരമാണ്. Because I'm not a trained musician and I started off really late. I have that insecurity in me. Again. Yeah? A twin. Wafa, how did you align this? Yeah. So the idea was, okay, let's make an original song so that, okay, even if somebody sings it better than me, I can still own it. Okay, that's my song. That's somebody singing my song. It was not an honest expression, to be very honest. നമ്മളൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. back then we are also very young and naive. You don't know what shit you're doing. Like, you're just trying to deal with your inner demons. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശബ്ദത്തിനെ അടിച്ച് താത്താന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം is like it just flowed, അപ്പോൾ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, and it was very tough also. There were a lot of people ready to pounce on us to take advantage of, because there were not a lot of people putting out music. Even though, I mean, not as much as it's now. Annu undainu, it was definitely on the rise. And you started learning.
And I started learning even much later after that. Because after this band formed, then again there was this internal competition between me and my sister, who's a trained Carnatic vocalist. So I have to, bring my goods കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ, പറ്റില്ല എന്നുള്ള പോലെ. സാരി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യും. ഞാനും എന്റെ ഇപ്പൊ ചിത്രീതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി. But when she said that, it was so true, മഴയത്തൊക്കെ സാരി it's so relatable for us, right? Oh, reminded me of when ഞാൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പോയി ഒരു ദിവസം. ഇടാ ഞാനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് it's the discipline you had a problem with, right? Because I was in my first and I was 6 years old. 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം and you have to do sarega. It's not easy and I'm a left-hander, so and the natural sanam is coming here, so the teacher is telling me, dude, not that hand, the other hand. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ ഉമ്മ പോയാൽ മതി, ഞാനില്ല ഈ പരിപാടിക്ക്. But I still regret it, to be honest, because അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ it would have really helped. Techniques കിട്ടിയാ തൊണ്ട കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയത്. ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തൊണ്ട അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടെക്നിക്സ് ഇല്ല. ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഓരോ ബോംബിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ചേസ് ചെയ്യാവാ. നോ 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 നോ, I tried, I did. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും പാടാൻ പോയി. സോ ബേസിക് മറ്റേ ജണ്ടവരിഷികൾ അവിടം വരെ എത്തി. പിന്നെ വർണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അർത്ഥം ചോദിക്കും, ഇല്ല ഇതെന്തിനാ എഴുതിയത്, അപ്പൊ അവര് പറയത്തില്ല. സോ വിതൗട്ട് നോളജ് ഐ കാൻറ്റ് സിംഗ്. ആൻഡ് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, കബി ഖുഷി കബി ഗം. അത് എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയൂല, അത് സിനിമാ പാട്ടാന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കബി അല്ലല്ല കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്തായല്ലേ പാട്ട്. സോ എനിക്ക് വന്ന കബി കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്തായല്ലേ ഏതോ പാട്ട്, തും പാസ്സായ. സോ അതിലേക്ക് എന്തിനാ എന്നെ എഴുതി പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ 600 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നോ, ഐ എം നോട്ട്, വി ആർ ഡൺ. അമ്മ ചായം കൊടുക്കും, വീട്ടിൽ വരും, പലഹാരം, ക്ലാസ്, salary. So I was like, no, I don't want it. But എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഗിറ്റാർ. I wanted to strum and perform songs like അപ്പ ബോബ് ഡിലനും ബോബ് മാർലി ഒത്തിരി കേൾക്കായിരുന്നു. സോ ഗിറ്റാർ വെച്ച് പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പം അപ്പ എനിക്ക് സുമേഷ് പരമേശ്വർ എന്ന ഗിറ്റാറിസ്റ്റിനെ പരിചയം. And he started playing the guitar and most of my training happened when അദ്ദേഹം ഗിറ്റാർ സ്വയംവരാണ്, unimaginable talent ആണ്. So when he plays the guitar, I used to sit and jam. എന്നെ സുമേഷ് സാറാണ് പിച്ചിങ് പഠിപ്പിച്ചത്. ചുമ്മാ ജാം ചെയ്ത് അതാണ് എൻ്റെ ലീനിയേജ്. എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് സുമേഷ് പരമേശ്വരാണ്. അത് കർണാട്ടിക് ഒന്നുമല്ല, ഇറ്റ് വാസ് പ്യുവർ വൈബ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ വൈബ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ടു ബ്രിങ് ഔട്ട്, എത്ര നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് പഠിപ്പിച്ചാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പാടുന്നതും ടെക്നിക്സ് വെച്ച് പാടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ടെക്നിക്സ് ഒരു കർണാട്ടിക് ഓഡിയൻസിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിപ്പാടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൂലിക്കാരൻ മുതൽ രാജാവിന് വരെ അത് ഇംബൈബ് ചെയ്യാൻ, അത് ശരീരത്തെ തൊടും. മ്യൂസിക് ഈസ് ബേസിക്കലി, സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുമ്പം അതിന്റെ റിയാക്ഷനാണ്, അതിന്റെ വികാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വരും, കാരണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ടു എ ടെക്നിക്. ലൈക്ക് വികാരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. എന്റെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേണം, ബിക്കോസ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ പ്രൊഫഷണൽ. യു വാണ്ട് ടു ബി എ പ്രൊഫഷണൽ, go do the hard work, but more than that, put your heart in. ശരിക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. But you need that goods in you to express the stamina, the professionalism. 1 മണിക്കൂർ പാടണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് വേണം, മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം എത്താ പോലെ പതറിപ്പോവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് വേണം. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. I've had help, of course, and the process is I write something. Most of the stuff I wrote was already in the journal. ഞാൻ എഴുതിയ വേഴ്സസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Like maybe it's a paragraph. So other revisit ചെയ്യുമ്പോൾ okay, there's something in it. Guys, he journals, but he's married. I journal because I am married. Banger.
That's killer. Wafa, that's your hook. That's my interview certificate because I'm married too. Oh man. Yeah. അപ്പൊ അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഐ ഫീൽ ഓക്കെ ഇത് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് റീവിസിറ്റ് വർത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലംഹെ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഒക്കെ വാസ് ജസ്റ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഐ റോട്ട് ഫോർ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഗൈസ് നിങ്ങളില്ലാതെ നടക്കില്ല. അപ്പം സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ യു സീ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എ സോങ്. Then after writing the song, I'll send it to. I have a friend who's worked with me in Doha. I used to work in a radio station in Doha. So she was an RJ there. She's from Lucknow and her Urdu is like brilliant. So I send it to her and she'll say, okay, ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് മാറ്റാം. She'll give me options. And then there's a like ഒരു 2-3 to and fro happens and then we have the song. I mean the lyrics ready. Yeah, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്. ഇപ്പോഴും I think ഉറുദു സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ കാണുന്നതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉറുദു സംഗീതം ഗസൽ അതിനൊക്കെ say no 2 lines no asking to say നമുക്ക് ഉറുദു അറിയൂല. And I suppose it is very romantic. Al-Hulgu. Lamhe is not very it's actually Urdu Hindi. Okay. എന്തായാലും ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക്. ഖലീൽ ഗിബ്രൻ. Yeah, man. ഗുരുവാണ് മൂപ്പരെ. എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നുന്നു വൈബ്. I'm absorbing you. I'm getting it. You don't have to say. Have you read The Prophet by Gibran? Prophet book. Oh my god, so good. Spirituality, family. Oh my god. അതില മാരേജിനെ പറ്റിയുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ അതിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതിയത്. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതത്തില്ലായിരുന്നു. No, my wife thinks Gibran is a fuck boy. അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടല്ല അത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട്. Because he's like I can actually She is true. Mrs. Urdu is true. Gibran was a fuck boy. There are 2 lines in there. Either your children do not come from you, but through you. Through you. That's a very feminine thing. That's something that I've also, the children actually come through you. Yeah. Okay. Appo Lamha Randuvari. Lamhe has to have that. Yeah, okay. Yeah, I know. Lamhe the sukun ke हवाओं में घुले ख्यालों में अब तू मिले गजब है ये सिलसिले हो गजब है ये सिलसिले. Yeah. So good. Thank you. And how romantic are you? I am very romantic. I like to think I am, even though No, he is. Hey, my man. wife would have a different opinion. Because പെങ്ങന്മാരുടെ നടുവിൽ ഷായരിയൊക്കെ പാടി I have been raised by women. Oh, you mean, oh my God, Don Juan de Marco. You so there. It's all in the chisel. You're giving me a complex. His jawline is like contoured by Kylie Jenner's plastic surgeon. What do you say? I mean, yeah. അപ്പോൾ അതാണ് I think I like to think I'm romantic. I mean, it translates in the way we express our art. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ചെക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. It also benefits your songs as well. Absolutely. Your songs are simply an extension of what you are. It's nothing more than that. അതായത് വഫ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ട് വഫനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ട് ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ. That's how it's supposed to be. I'm not talking about നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ സാധനങ്ങളല്ല. Your independent expression. It's an extension. Yeah. It is the way it is. അത് പുക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമാണത്. നമ്മൾ there's no changing it. When it comes to movies or ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ഓപ്പൺ ആണ് ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സിന്? എനിക്കറിയില്ല. But let me ask you something. The fact that you sang in movies really helped raise your stock value as an artist. Do you really think so? I mean, I like to think. Where did it help me? Like that's why I asked the first question. Where did it help me, baby? Because somebody who doesn't follow your independent music would know your name because you've performed. But that's got nothing to do with the if they're following a movie, they're not following the singer, they're following the music director. It open doors for opportunities. More eyeballs. More eyeballs where? More balls. I grew more balls, but not eyeballs. അപ്പോൾ പറയുന്നത് കുറുപ്പിന് ശേഷം opportunities വന്നിട്ടുണ്ടോ? Check out my profile. Tell me how many music that came out because I sang Kurupp.
Spotify, I saw a lot of songs and I listened to it. Did that come because of Kurupp? That's because I sat down. അതിന് കുറുപ്പ് പാടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ എഴുതി. It's just that release dates അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതാണ്. കുറുപ്പ് ഞാൻ പാടിയത് is because Sushin called and Kurupp was എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു കുറുപ്പ്. And I just wanted to know how it is to collaborate with. Yeah, Sushin called is the greatest of reasons to. Yeah, it was fun to me. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അവൻ സൺഷൈൻ does this, he's an indie strain അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി വന്നിരുന്ന് how is this guy? Like, but it was fun. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോയത്. Otherwise movies, they've never given me any leverage like maybe മലയാളി ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ പാടുന്നതല്ല എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ when I present myself there I get rejected and I'm sensitive, I'm an artist, I don't like rejection so much. So I never exposed myself to a mass audience because I sang Appangalam Vaadum or any of that. അതൊക്കെ it's because of the movie, you know. അതൊക്കെ ഒരു it's marketed, so many things, but indie is not like that. It's very raw, it's very organic. And വീണ്ടും ട്രെൻഡിങ് ആയി. So ആ സോങ് കേട്ടോട് ഇപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ I saw a lot of reels അങ്ങനെ അപ്പങ്ങളും എമ്പോഴും എപ്പോഴും ആ വോയിസ് ഭയങ്കര ട്രൂലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രൂവിയാണ് ഒരു ഫീലിംഗ് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ടു ഈ ഒരു കുറുപ്പ് ആ ഒരു ജേർണി, ആ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് പാടിയെന്ന് I was before my marriage. Kurupp was 2-3 years ago. It's a long gap. But why did I sing Kurupp? Is because I was singing indie. And Sushin may have heard like, or somebody in Wayfarer production would have said, why don't you just ask her to sing? Let's see. Yeah. Or they said, oh, she will only charge this much. Let's get her to sing. Why? Really? Why? Why not? Because you say if he's charging 6 lakhs and I'm charging 4.5, you think they'll get him to sing or get me to sing? The production will be like, എന്തായാലും ഒരു പാട്ടല്ലേ 4.5 lakhs അവർ പാടിക്കോട്ടെ. 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അമ്മ വീട്ടിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. It's business, baby. No one's handing you any favor here. Why can't they pay like 6 and 6? Because you need to put a really expensive manager. Then you'll get the 6 lakhs. How many of us here on this couch gets to afford a manager like that? No, we don't. Yeah. So this is very hard truth. This is why I do not come out to do interviews, because my mouth needs to be shut. Otherwise, I'm exposing. See, the thing is, I don't think cinema is obviously cinema is a mass medium. It doesn't make or break you. It depends on how you want to take it. In the sense, she's very clear as to what she wants. Even when we were having a conversation before you came, she told me the same thing. Personally, I think for me, I'd love to sing in a movie because that will be easier for me to sell my name. Because I'm also looking at the commercial Aspect of it. You will do well in the movies. I hope so. But yeah, you will, of course. It's coming, baby. It's coming. And I have to ask the question about your song. So that nobody's bargaining with you. You know why? Because you want value. Yeah, because movies help you bring that value, that commercial value. Like, even the battle it's like you can negotiate. Because you sang in a movie. That's what you want. Yeah. You don't want the movies. You don't want to be a part of the movie. You just want that value, like exactly. that 4-minute value of that track, so that you get to sit at the desk and say, 6 ലക്ഷം രൂപ. Don't underestimate. Because musicians can be really, really blindsided of their value. Okay, people take advantage of us. And he wants to be in that space because nobody will ever take advantage of his artistry. ബാർഗൈനിങ് പവറിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുന്നത്, അല്ലാതെ സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടമില്ല. I mean, I think most artists സാധനം അതന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I mean, I can't generalize. പക്ഷേ I think so. Some people really love movies. Like അവരുടെ whole existence സിനിമയിൽ പാടിയാലെന്നാണ് അത് വീട്ടുകാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ പറയാലോ ഇന്ന സിനിമയിൽ പാടി അന്ന സിനിമയിൽ പാടി, ബട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാടി എൻ്റെ പാട്ടുകാര് ഇത് കേട്ടു. It's a very niche audience. Your parents will be like, ഞാൻ എന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, എത്ര ഫീസ്, ഡയറക്ടർ എഞ്ചിനീയർ മറ്റേ പഠിപ്പിച്ചു, നീ ഒരു സിനിമയെ പോലും പാടിയിട്ടില്ല. വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ അപ്പുറം നെയ്ബേഴ്സ് ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ മോൻ ഹാർമോണിയം വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് ഏത് സിനിമ പാടിയില്ലേ, ഇതിന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. He needs that value. That comes down that is the social conditioning. And that is why he is bowing the fact that
I would like it. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ്. Because it gives him social value in front of his family, in front of his neighbors. വീട്ടുകാരെ നാണം കെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും അല്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും വേണം. Because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് it all I think people who want to keep doing singing in movies are also അവരുടെ തുടക്കത്തിലെ curve ആ സാധനം validation curve എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Because you meet a random person today. I met you, like we met here in some other capacity, and you're asking me what do I do. I'm telling you I'm a musician. Yeah. Naturally, 8 out of 10 times your question would be, ഏതെങ്കിലും സിനിമയെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ? You know? Because മറ്റേ അപ്പം ഞാൻ ഇല്ല സിനിമയിലല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ അന്തസ് വേറെ കേട്ടോ. അതാണ്. Because you can write anything, you can sing anything. It is your most organic expression. Chosen because your content is heavy. And they want a piece of you in that song. It's because you can deliver. That is why. അത് ഇത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് ആ സ്റ്റോറി അത് അറിയണ്ട. They just want to consume, right? Yeah. It's good to consume though. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ തമിഴ് സിംഗർ നിവാസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് he told me അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു പാട്ട് കാസറ്റ് ആക്കി അയച്ച് ഒരു മ്യൂസീഷ്യന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളത് വാച്ച്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. And then അയാൾക്ക് തോന്നിയത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ബൂമിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ സ്ട്രഗിൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ what do you think? A struggle, and obviously it's much easier. പക്ഷേ struggle has taken a different form is what I think. Okay. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞോ. She's like നീ പറ. No, I think ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി easier ആണ് because there's social media. Social media is like a huge tool. There's no denying it. Even though it comes with its downsides, social media has been very instrumental in me becoming a musician. Because ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ nobody identified me as a musician. So I just sat in a room and sang, and some people told me, okay, ada nee nannai paadunundra kollam. Friends. The community. And then one fine day I just thought, okay, I'll just post a video of me singing on Instagram. That's when it went out to the world. That's when the first... See, that's the strongest message for all the musicians or artists out there. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളുള്ള രത്നം പുറത്തു വരണോ വേണ്ടിയോ. അതൊരു സിനിമയോ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോ അല്ല. ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ രത്നം ഞാൻ തന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കലാകാരൻ്റെയും തുടക്കം. അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് വന്നതല്ല. ഹിസ് ജേണി എൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ രത്നം അതെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നാൽ എത്ര പേര് വന്ന് ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം അടിച്ച് പാടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ? I've seen it. Like ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They've sung, they'll come after 2 days. തൊണ്ട വഴങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാം രാശിയാണ്. അത് കാരണം ആ രത്നം പുറത്ത് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഉള്ളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവരുടെ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും മാത്രം അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ടു പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഔട്ട് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ബീങ് ചോസൺ ബൈ എനിബഡി എൽസ്. യു ചൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊരു നടനാന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളൊരു നടനാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സാധനം തന്നെ. Exactly. പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി it really helps. കാരണം അതിന്ന് ഫസ്റ്റ് പരിപാടിക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചു. അത് പിന്നെ ഈവൻ അവർ ബാൻഡ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ 4 പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇഫ് വി ഹാഡൻ പോസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് നോബഡി വുഡ് ഹാവ് നോൺ. അത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സാധനമായിട്ട് അവിടെ നിന്നേനെ. വി ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാടാ കേൾക്കാൻ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ വെക്കാം. That's how it took off. അപ്പോൾ that is a tool that is comes in very handy for an artist, and I think every artist should master that simplicity, embracing that simple humble beginning. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം വലുതാകാനാ. ആ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള ആ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ. It only stems out from passion. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഗ്രോത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യൂല. ശരിക്കും we have to document our growth to know that okay we've come this far. I've reached here. Yeah, so true. Rather nammal ivadulla ഞാൻ would compare with somebody who's worked for 15 years. That is not the way to look at it. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ what she said നമ്മുടെ ഈ സെൽഫ് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് there's some word no procrastination. അത് നമ്മൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ കല്ലറ വെക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്രോക്കാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത്. ലൈക്ക് ഇത്
നമ്മളെങ്ങനെയാ കണക്ട് ആവുന്നത്? ഐ പോസ്റ്റഡ് എ വീഡിയോ ഓഫ് സിംഗിങ് മേരാ ദിൽ ബി കിത്ന പാഗൽ ഹൈ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓൾഡ് 90s ബോളിവുഡ് പാട്ട്. ആ പാട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ട് ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല, ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ, ഞാൻ സ്റ്റോറിയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ കെയിം ടു മീ, ഡൂഡ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് took off and that's how we know each other. She sent me a message saying, dude, that really struck a chord with me. Yeah, because I love that song. You want to sing that? Yeah. You are not singing, by the way. We agreed Look, that I am preaching here. I don't have time to sing. I am preaching. in a way we both agreed that we won't. എനിക്ക് കേട്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എടാ എനിക്ക് പാടാൻ മാത്രം അറിയൂല, അങ്ങനെ പാടാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. എന്റെ വേറെ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്, എനിക്കിത് അറിയൂല, എനിക്കിത് അറിയാം. ഞാൻ കുറിപ്പ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ആ സാധനം കണ്ട് ആ പാട്ടിൽ ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു അത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ്. അത്രയും ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. Thank you. Yeah, so this song, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी करने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन. ശബ്ദമൊക്കെ പുറത്തു വന്ന്. That's the power of music. Absolutely, man. It connects. That's beautiful. It connects. You're so beautiful. അന്ന് എന്ത് മനസ്സിൽ തട്ടിയാ പാടിയത്? Okay, so പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺസേർട്ടിൽ അതായത് ഇപ്പം ഒരു മെയിൽ സിംഗർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഫീമെയിൽ സിംഗർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ കോമൻസും കണ്ടിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഷീ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഷീ വോർ ആ ഒരു അതിലേക്കായിട്ടും കൂടുതൽ ഒരു ഫോക്കസ് പോകുന്നത്. For instance, just take this frame. What is he wearing? What am I wearing? Who put a lot of effort in her wear and who put a lot of it in his wearing? So why God, I had to do my hair, my makeup, my bangles, and he just showed up on അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കമ്പനി എന്നുള്ള ടീഷർട്ട്. കണ്ണാടി, no makeup, nothing. This is kids and all. No, it's chill. And here I am like. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവൻ കോൺസേർട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ആൾക്കാർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സംസാരിക്കുന്നത് വരെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അവരെത്ര അരഗണ്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കുറച്ച് അൺപോപ്പുലർ ആണ്. മേ ബി യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ബട്ട് മൈ പോയിന്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ, whatever attention. Give me the hand. You have eyeballs on you. Just make use. Society ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടല്ലോ. Why do you have a problem being seen? Fuck society, dude. I mean, society is looking at you in a certain way. Who cares? Like, society is still looking. Just make use of it. Yeah, I got eyes. What do you got? What can I give you? എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നേ? How can I make you connect with me? How can I be in your memories? How can I be in your fantasies? How can I make an impact in your life? Like, just, So, ഒരു ഈഗോയിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി വെച്ച് വിട്ടുകുത്തി ഇരിക്കേണ്ട ആള് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഈഗോ ഹേർട്ട് ആവുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ്. ലൈക്ക്, if you have more eyeballs on you, make use of it. I would love to have that eyeballs on me. Unfortunately, I'm a man. Privilege. ഈ കാര്യത്തിൽ അത് നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാ ഞാൻ വേണേ പറഞ്ഞുതരാം. the interview. So that's my take on it. Even നമ്മള് when we do wedding gigs, no, earlier we used to go like very plain clothes a little. Then we came up at a point like for people to take us seriously, we should take ourselves seriously. Choose you, not choose them. I'm dressed better than the groom himself. Yeah. Now you're talking. That's why I said നിനക്കൊണ്ട് നീ അത് നോക്കാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് വാ. Yeah, bring it out. Let them learn. എന്റെ ഉമ്മ ചോദിക്കും പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ, എടാ ഇത് കുറച്ച് മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ്, we are supposed to be loud and we will be loud. Yeah, that's how it is. We need to attract. So sometimes the clothes also speak. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Yeah, I mean it is important to. അത് വ്യക്തിത്വമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ. അത് it's all a part of his aesthetic. Yeah, കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് പേഴ്സോണ എന്ന് പറയുന്നത് is not just our music.
it is also Identity. It also, yeah, it is also what we wear, it is also how we carry ourselves. Everything is part of the act. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. സോ ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ മ്യൂസിക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? For sure. You wanna Yeah, social conditioning break ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആർട്ട് അല്ലേ? Art is meant to disturb the comfort and comfort the disturbed. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾസോ ആ സെഷനും ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. Oh, എന്റെ വായില് I had a sailor's mouth. Every other 2 lines I'm going fuck. And he's going yeah damn. In the sense we were just the line was ഒരു സൊസൈറ്റി മുകളിലോട്ട് അപ്സ്കെയിൽ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അപ്സ്കെയിൽ ആവണം. സൊസൈറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്ലൈറ്റും സൊസൈറ്റിന്റെ പ്ലൈറ്റും വളരെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. Tally. So do you see music as prayer, protest, or it's a random? It depends. Like അതിപ്പോ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രയർ ആണെങ്കിൽ പ്രയർ ആയിട്ട് വരും, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അത് it depends on what you have to say. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ പാട്ടിൽ ലംഹയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവരെ മിസ് ചെയ്ത മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ എന്തിനേയും പറ്റിയായിരിക്കും. That can take different forms. What do you think? It is true. Okay. And ആൽബത്തില് എന്താ പറയാ ലിറിക്സ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങും എങ്ങനെയാണ്? Great video, man. Thank you. You saw that video? Yeah. So good. Top notch. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയം ഒരു പിച്ചിങ്? എനിക്കതിന് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാരിയും ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെൻഡർ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആൻഡ് ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 കാറുണ്ട്, ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്ര രൂപയേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. ഐ എം നോട്ട് എ ട്രോഫി വൈഫ്, എനിക്ക് ഇത്ര പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നെ ഒരു സീനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി വരാം. ഐ എം ഇന്ത്യ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഐ എം ബ്രോക്ക്, it's just come out of COVID, there's no money, you shoot it like this. എൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വിയാനയിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൂവും മറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് അഗർബത്തി. ഞാൻ പറയട്ടെ, അവസാനം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലാറ്റിലെ പുള്ളിക്കാരി ഓടി വന്നു. ഷീ തോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അഗർബത്തി സ്മെൽ ഷീ തോട്ട് സംബഡി ഡൈഡ്. കാരണം എന്തിനാണ് അത്രയും അഗർബത്തി, കാരണം ഫോഗ് മെഷീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അഗർബത്തിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ മറ്റേ എസ്തെറ്റിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത മണം. അപ്പൊ ഈ മരിച്ചവരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന അതുപോലെ. കാരണം എൻ്റെ മാനേജർ അന്നത്തെ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ് പോയി അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അവൻ ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അയ്യോ അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയോന്നാ തോന്നുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ that's how we did it. And I actually, that song, when I first finished it, I knew I had to do 2 music videos, learn how to be in front of the camera to pull this off. So technically it was strategy. അതെൻ്റെ 3rd or 4th റിലീസ് ആണെങ്കിൽ it is because I wanted to learn how to be in front of the camera, dance, perform in order to do really well in this video. So it was strategy. It was never random. Everything I have done is planned and strategized. That was shot in your basement, you said? Yes. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിന് ടെറസിലൊക്കെ. Okay. Yeah. Budget. Indie, no money. Budget Only pennies. നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക്കിന്റെ എയർ റഹ്മാന്റെ ഒരു പുതിയൊരു സോങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് With Karthika in it. നമ്മുടെ CSI അല്ലല്ലോ, മറ്റേ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഒരു മൂവിയിലുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനെ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന പിടിക്കും. അത് ആ ഒരു മൂവിയിൽ. അപ്പൊ അത് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ആനന്ദ് ആ ഒരു ഇതാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാടിന്റെ എസ്തെറ്റിക് അല്ലേ? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല. അത് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇന്ത്യ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറച്ച് കാശ് കൂടി, പക്ഷെ കുറച്ച് കാശിനകത്ത് രസം ഉണ്ടാവില്ല പരിപാടി. ഇല്ല, നമ്മൾ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന്, because we are the creative source, not the money. Maybe ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഞങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സസ് ഇല്ല. We are the resource, we are the source. So what actually we are the people that actually the big commercial industries steal from. They get inspired by our small humble ideas, and they have the money and the resources, and they just pump money and give us no credit. മുൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ മുൻസ് ഒരു വർഷം എന്തോ ഒരു കോൺസേർട്ട് അവരുടെ മെറ്റൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഗിഗ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് 40,000 തരാം. അപ്പം 8 പേർക്ക് 40,000 as a payment. പക്ഷേ
അതായത് വേറെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പങ്ങളമ്പാടും പറയുന്നത് 6,000 രൂപയ്ക്ക്. Really? Yeah. Yeah. Yeah, I don't mind saying it's been so many years and I just got 6,000 bucks and I was like, okay, whatever. That's such a good song. Yeah, that time I was living with my dad. I didn't have to worry about money. And I was not a businesswoman then. But then after a few years I understood 6,000, what the fuck. അതാണ് എനിക്ക് അത്രയും വിലയുള്ളൂ. ഫീലിംഗ് ആ സോങ് സത്യം ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ പാടി ഉയർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് ആ ഒരു ഇറയിൽ പാടി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കാരണം അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല. എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ മതി. പിന്നെ നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിക്കോ. Yeah, but now if you ask me if I have to sing a song, I have a manager who will just charge me like if she has to appear because that is my value. അന്ന് എനിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല. അന്ന് ഞാൻ ഡൗട്ടാണ്. അന്ന് ഇവളെന്താവും ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലല്ലേ. That's why I said no, artists are so vulnerable. You can take advantage of us in any way. Physically, emotionally, you can cling to us and we'll love you. You can take our energy because we have creative energy, sexual energy, and we can heal you. You can take from us and we'll still keep giving you. But you'll never know our worth. പക്ഷേ നീ ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. You know, we are in your conscious. You cannot erase us. ശരിക്കും ഈ അപ്പങ്ങളമ്പാടിന് ശേഷവും ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യുണീക് വോയിസ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കള്ളു കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവള് റിബൽ ആകണം. അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ വന്ന് പാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് മാച്ച്. And the reason why even in Kurupp when I sang in that particular way because his wife is Shobita. Shobita has a jawline. She's sexy. She's a pageant winner. കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സുന്ദരിയായിരുന്നു. ആർക്കും അറിയില്ല. ബട്ട് ആ കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ ശോഭിതയായിരുന്നു. ശോഭിത is sexy. So and ultimately why is he going undercover? Because he wants to survive and go back to his wife. And who is his wife? His wife is a very sexy woman who's very very attractive and he still is drawn to that woman. That is why I sang that song. That point actually overshadowed. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഫിലിം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു അപ്പളല്ലേ മ്യൂസിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. That's very unfortunate. In a way, yeah. It's a very safe game. So independent ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്? Dude, every day. Yeah, because I told you. So what do you do? I'm a musician. സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടോ? സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഐ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം ദ പീപ്പിൾ ഓൾസോ. സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലേ. സിനിമയല്ലേ. സിനിമയെ പാടിയാലേ പേരുള്ളൂ. You think radios play our songs? Tell me how many radios have approached this young man? ഞാൻ എഴുതുന്ന അത്രയും വിപ്ലവവും അത്രയും എക്സ്ട്രൈറ്റഡ് ഒന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പെങ്ങന്മാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് അത്രയും ഉള്ളൊരു സെൻസിബിൾ വൈബിന്ന് എഴുതിയത്. സോൾഫുൾ ആണ്. എത്ര വേറെ ദീസ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആസ്കിങ് ഹിം വേർസ് ദ ബിസിനസ് ഹാപ്പനിങ്. At the end of the day, it's a business nalla sadhanam. We have to kind of look at it. And radios have not done really. The radios is also I should just shut the fuck up, right? So, I should just shut up. You know, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Without me eat it. But I think music പറയുന്നത് they would like to collaborate with independent artists. പക്ഷേ commercial successum അവരെ See, I'll tell you how labels work nowadays because I tried pitching my music to labels. Okay. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ you have to be big enough because they have to see money in you. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീംസ്, നിങ്ങളുടെ ലൈക്സ്, number oriented പരിപാടി. അപ്പൊ നമ്മള് if I have a hit that a song that I've released on my own channel and that has like odd 100k views or these many streams on Spotify, then they're interested because they don't really want to take that risk of okay, but A&R is trying to say okay, I discovered this guy and I'm going to put my money on this guy, but that person doesn't want to take that risk that what if it doesn't work out. അയാളുടെ കൺവിക്ഷനിൽ പൈസ ഇടാനുള്ള ഒരു മടിയുണ്ട് ജനറലി.
So if you ഇവർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ബേസിക്കലി അറിയത്തില്ല എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അതങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് when you openly put it out, no, it'll hit them. ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ട് സത്യാവസ്ഥ അറിയട്ടെ. Let them, you be the mirror, man. Just show, raise that mirror. You guys are fucking like this. You are not evolved enough to handle artists. Okay? You need to invest in us and we will reward you with our artistry. Show them, hold that mirror up and show it to them. കാരണം അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, they'll always take advantage of you. Choose yourself, baby. Show it to them. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും അവരുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. It depends on പക്ഷേ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴഞ്ഞ് ഒരു ദൂരം വരെ പോവാം. പക്ഷെ കൂടെ തുഴയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഇദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പോണ്ടതാണ്. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീനറിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ലൈക്ക് യു നോ, യു ബീയിങ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, which is why artists like Anup Jain പോലത്തെ ഒരാള് ഒറ്റക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയത്, it's like a huge win for the community. You know, without a label backing on, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് now labels are behind him. That is the business model we are operating in, but we can't crib about it. We just have to pull up our socks and work and, you know, just Hold the mirror up. I'm doing my hard work. Are you doing your hard work? Are you being a good producer? Are you being a good manager? Are you being a good executive in the music industry? You're not. Because if you were, you'd be with him. You'd be with me, but you're not. You're with a safe bet. You're not taking any risks. Safe bet, people like to do safe bet because there's money involved, just like any other business. അങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്പറേറ്റ്. From what I have just figured, trying to release my song. That's why we indie artists are thriving now. ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. We are not safe. We are taking the risk. പക്ഷെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വീട്ടുകാർ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണം അല്ലേടാ? നമ്മള് സർവൈവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പാട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലയോ? നമ്മള് ജോലി എടുക്കണം. ഫ്ലൈറ്റ് ഉമ്മയുടെ പോക്കറ്റ് മണി, പെങ്ങന്മാരുടെ NRI funds, ഭാര്യയുടെ ഇൻകം, ഇതൊക്കെ. No, you support him. If you support him or if you support money on me, guys. Yeah, later on we will be in a position where we can take good care of all you guys. പക്ഷേ അവിടെ വീട്ടുകാർ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ഈ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യും? It starts from home. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലൊക്കെ most of my 70% of my performance revenue, അതായത് ഷോ റെവന്യൂ go into Production വീഡിയോ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മള് ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അഫെയർ. അപ്പോ ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് സെറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ യുവർസെൽഫ്. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഓഡിയോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, യു വാണ്ട് എന്റെ എസ്തെറ്റിക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കോംപ്രമൈസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ you have to pull in favors, like, you know, there are people willing to work, willing to help, willing to collaborate. പക്ഷെ അതും പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ then it takes a lot more time because you can't. അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണം ചെയ്യാൻ തീർക്കാൻ. ഇസ്രാ is your sister, right? Yeah. Okay, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യുഎസിലാണ്. Yeah. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്? Oh man, she is one crazy person because she is the youngest one. So she plays guitar and she sings. So she has collaborated with me on the album. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു one of the song, the one you saw teaser of. അപ്പം Isa is in Yale. She is doing PhD in musicology and her subject is female pitch. I was just telling her. Why bassy voice ഉള്ള സ്ത്രീകൾ get sidelined and why because mostly male composers ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. They used to compose in male scales, which is C sharp and all that. And only female singers like Lataji who had the caliber to do high octaves and all that, persisted, survived as singers. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല because it's only males who are composing music. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവളുടെ സബ്ജക്റ്റ്. So she is very politically active in that domain and she is very passionate about music. So she comes down for summer vacation for 3 months every year. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ പാട്ടുണ്ടാക്കുക. She'll drive us all, you know. ഓളെ എനർജിയിലാണ് സാധനം പോവുക. അപ്പോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പം we finished that track. അതിപ്പം it's about to get released. പിന്നെ ഇത്തവണ വരുമ്പം we also like നമ്മൾ എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We just have to do the production and video and everything. So on that front അതും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവളുടെ കൂടെയുള്ള EP is also happening. Wow. So what about your എന്താണ് future projects? What comes to me will come to you. I can't say anything. ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. ഞാൻ പറയാത്തതെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയം. So if it happens, it happens. It's coming.
But I don't know when, I don't know how, but it's happening. I'm there. ഓക്കെ സോ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സ് എനിക്ക് ഓൺ ലൂപ്പിൽ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് സോങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഏതൊരു ജോൺറ ആയിരിക്കും I think it's a very mood centric. ഓഹോ അല്ല ശരിക്കും ഒരു ജോൺറ സെൻട്രിക് അല്ല അത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഇമോഷണൽ അങ്ങനെ നോ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കൽ തന്നെ ആക്ച്വലി വളരെ കുറവാണ്. സത്യവരുടെ ഒക്കെ വിചാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി പാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കൽ ആക്ച്വലി വളരെ ഞങ്ങൾ പാട്ട് കുറവാണ്. കേൾക്കാറില്ല. ഞാൻ കുറെ നേരം ഐ സിറ്റ് ഇൻ സൈലൻസ് അലോട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് അരിജിത് സിംഗ് വീണ്ടും എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ സോങ് കോൾഡ് ബർഖ ദാറ്റ് ഹീസ് മൂപ്പരുടെ ഹിന്ദി സോങ് ആണ്. ഇർഷാദ് കാമിൽ ലിറിക്സ് എഴുതി മൂപ്പര് കമ്പോസ് ചെയ്ത്. ദർ നോ വീഡിയോ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ജസ്റ്റ് റിലീസ്ഡ് എ ട്രാക്ക്. ഐ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് അലോട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ദർ ഇസ് ദിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കോൾഡ് കാവിഷ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ. ഇപ്പം കുറച്ച് സീനൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ മ്യൂസിക് സ്പോട്ടിഫൈയിലൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത്. വാട്ട് വേൾഡ് ആർ വി ലിവിംഗ് ഇൻ? ഓ മൈ ഗോഡ്. What are you looking at? How do you think എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ what do you think ഇപ്പം അറിയാലോ ബാൻ ചെയ്തതും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആതിഫ് അസ്ലമിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട്. അതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ It's an absolute shame of a situation. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. Like I was like shocked. How can this happen? when I talked about it they said നീ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Oh, fuck them. I mean music block ചെയ്തുകൊണ്ട് what? ക്യാൻസൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം. ആര് പ്രതിഷേധിക്കാൻ? there is no demonstration. എന്തും നടക്കും, അത് കാണിച്ചു, Yeah. അത്രേ ഉള്ളൂ. It's an absolute shame of a ആരെന്നാ situation. ചെയ്യാനാ, ആരെന്നാ വയ്ക്കാനാ? ശരിയാ. അവിടെ തീർന്നു ബട്ട് യു തിങ്ക് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. റേസ് ചെയ്തതിനാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലേ? ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യമില്ല. അവരെന്നെ തോന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്നെ അത് മാറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഐസ്ബർഗിന്റെ ടിപ്പിലുള്ളത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് സീ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്. ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഈ ബാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ അമൗണ്ട്സ് ടു വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് rather than on the surface is what I feel. So true. അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ആയാലും സെൻസർഷിപ്പും ഒരു മ്യൂസിക് ആയാലും ആളുകളെ തന്നെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. Even the censorship situation is really bad because creative expression block ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. I don't know anything about this. I'm sure very soon I will get censored in many ways. And when that happens, I will let you know. Yeah. അതായത് എന്തും ലൈക്ക് I am of the opinion that even propaganda moviesum അതും ഇറങ്ങട്ടെ, എല്ലാം ഇറങ്ങട്ടെ, ഇറക്കണ്ടോരെ ഇറക്കട്ടെ. Your art is your demonstration. Yeah. Bring it out. അപ്പം I'm strictly against this idea of Cancel culture. Yeah. If somebody wants to release something, you can't block that. Let him do it. If you have a problem, you don't watch it. If you want to protest, you do it through your art. Yeah. You know? So that's that our school of thought ലാണ്. Sovereignty ഇല്ല. Institutional arrest ആണുള്ളത്. Protest, we should have the medium to release as well. അല്ലേ? ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ on the contrary അത് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഇത് വേണം. ഏതേതു കഥയിലെ വേടനായി ശാപമായി കരളിൻ കരാളമായി അതരില്ലാതലയുന്നു കൂട്ടുകൂടി ഏകനായി. Anyway, thank you so much. Oh my God. Thank you, Wafa. Pleasure, Wafa.